Rutger and Douglas on video, yeah. and Sophie audio. Anyway, good morning. Here we are again. Yeah, good. Buenos dias. Well, so I was thinking a little bit this morning. What sort of classes can we do? Yeah. Easy one. Well, yeah, just thinking more about some side work, interesting sort of triangle poses, things like that. But then I also thought maybe we could use Fridays as a sort of, how do you call that? People ask for things to go through that they have difficulties with. So, okay, if you think of a certain pose that you say, hey, I'd like to go deeper into that, learn better how to do that, then sort of requests, okay, that could be an option. Let's throw it in the group, we can find, write in the comments on the YouTube videos. So, hey, I would like to go a bit deeper into that, and we could, for instance, use the Fridays to explore a bit more certain poses. Isn't that it? Anybody wants to try that out? I think I would be throwing in hip rotation would be mine. Hip rotation, particularly over child's pose. Yeah, I like the child pose. Yeah, I need to move. That's a good one. Yeah. With or without a pillow. That's important. And some soft Yeah, and the cover. essential oils. Yes. And the massage Nice at the and same clean. time. Okay, that's good. Sort of. And it's step by step. Yeah, we'll do a recovery yoga class with just variations of child's pose. Bueno, así que lo que estamos hablando un poco es qué hacer con las clases de viernes. Sí, para hoy tengo algunas ideas, pero yo estaba pensando que quizás sería más interesante tener ideas vuestras, cosas que quizás son difíciles, pues escribirlo en los comentarios de los vídeos en YouTube y bueno, ya iré leyendo qué problemillas hay ahí y podemos usar en la clase de viernes para mejorar estas cosas. Una idea. Puede ser interesante. Vamos a ver si habrá algún comentario. Anyway, let's start working on the hips. Vamos a ver, dejando, abriendo, activando. ¿Qué más? Matando. Control the breathing. On the exhale, we lift the leg up. Kick his head up. Come on, kick his head up. 1, 2, there we go. You saw that foot.
Al final, Sophie no quiere ser reconocido, solo los pies tienen que entrar en la imagen. Audio videos. Okay, shall we go for a straight leg? Let's do it. Let's do it. Okay. Uh-oh. We're going to go into a fight leg. Okay, we're out of sync. Yeah. Left leg. I can't say it. Yeah, just Just look at the picture. There we go. That's Yeah. more moves now. Yeah. because I stood leg and rub your leg. Then I know which side it is. Did So, you finish now? rub your leg, Yeah, we finish in the splits. dug leg. An old girlfriend of mine, when I was driving, her name was Valerie, and I was, of course, sat on one side, and she was on the other. So instead of saying left or right, she would say, take a Doug, or take a Val. That's one way. Yeah. You could paint your hands a different color, red, blue, whatever. I don't think that would do it. I think it's just it's been a confusion because of being left-handed, I think. And because I do some things that would be naturally left-handed, and other things I do right-handed, I'm always confused between right and left. A bit more ambidextrous then, because I'm very left-handed and it's not what you Well, I eat right-handed. So when I Yeah, me too. Yeah, so but when I set the table, Yeah. I set the table for left-handed people Oh, yeah? No, by mistake. no, So don't do that. I know that I have confusion. So a psychologist will probably just put me into a high dependency unit or a straight jacket. That would be it. Probably a good decision. So I've gone out of sync again. Uh-oh. Good. Too much talking. Too much talking. Good. That's it. Yeah, multitasking. Here we go. Now, let's just give it one or two more. Arriba esa pierna. Último. There we go. Always three. Let's loosen things up a bit. Just bring the arms up, the inhale. Arriba con los brazos con la inhalación. Y busca el techo con una mano. Y después con la otra. Okay, juntamos manos. And over to one side. Alarga mientras que te inclinas hacia un lado. Inhalación y exhalación al otro lado. Okay, inhalación arriba, brazos abajo. Mouth, relax. Works, huh? Yeah, it's a simple little exercise. Anyway, same thing, but this time, one hand down, one hand up. Yeah. Inhale, arm up. Inhalación, brazo arriba, y con la exhalación buscamos bajar la rodilla con la mano. Intenta alargar bien aquí todo el costado. Try to really reach up still, not just try to go down. Keep lengthening that whole flank. Inhale up. Change over the arms and
exhale down on the other side. Actually, not down, keep going up. So I just gotta stick to my own words. Sigue subiendo el brazo mientras que te inclinas hacia un lado. Ok. Y relación arriba. Voy a quitar ahí el pop-up que está en la imagen. Vamos, sí, se va. Vale, vamos hacia adelante. Primero hacia arriba, buscamos longitud y bajamos. Mueve un poco las caderas, suelta la espalda. So just try to release tension there in the lower back. Ok, vamos abriendo un poco los pies hacia afuera, los dedos de los pies hacia afuera y bajamos el culo todo lo que podamos. So just open up the feet a little bit, point them outwards, and sit down as deep as you can. And use your arms then to push the knees out and straighten out the spine as much as you can. Okay, hands down, a little forward. It's a preparation pose for flow, but we're not really lifting the feet up. Así que el peso sí sobre las manos, los talones en el aire, como preparación a la postura del cuerpo, pero sin levantar los pies. Y bajamos otra vez. Extienda bien la espalda, alarga todo lo que puedes y manos en el suelo, inclina hacia adelante, peso sobre las manos. Y volvamos. Try to leave, when you're coming up with your bump, try to leave the knees on top of the arms. And so we're now pressing now, so we got that pressure there already. When you lean forward, you keep the knees there. And just push up and take the weight. But you're still resting your legs on your arms. Vale, así que cuando venimos desde sentadilla, los brazos y las piernas están bien conectados. Y luego lo que tenemos que hacer es inclinarnos hacia adelante, levantarnos sobre los dedos de los pies, pero los brazos y piernas siguen conectados. Desde ahí, pues es fácil simplemente levantar los pies para llegar al cuerpo. Pero para hoy, eso no es a donde iremos. No, don't be afraid, we're not going to do crow. Ok, vamos subiendo. Brazos hacia adelante, arms out in front, slowly up. Yeah, take the legs out, take the hips out, and arms down. Okay, let's widen the stance somewhat. Again, feet are pointing out somewhat. Try to press the knees out and get them as much above the feet as possible. Intentamos abrir todo lo posible las rodillas para llegar, si es posible, encima de los pies. No siempre es tan sencillo.
And go down low. You can help a little bit if you want with your hands. Okay, enough. Yeah, feet straight, a little wiggle. I don't really feel that. There is a tendency to tilt the pelvis Yeah. forward there, so Yeah. search for the opposite and try and get the tailbone down. So, en esta postura, donde estamos más y más abajo, la tendencia es arquear la espalda. Entonces, buscamos corregirlo, tener la espalda neutra. Cóccix hacia abajo un poco. Bueno, llevamos brazos al pecho, abrimos y subimos. Y si quieres hacerlo bien difícil, levanta los talones. Ok, arriba. Okay, now we can leave this width in the feet. We're just going to turn the right foot out to the side. Giramos el pie derecho y intenta tener la alineación bien. Pie, rodilla, cadera, todos bien en una línea. ¿Ya? Brazos otra vez aquí. Abrimos. Y llevamos todo el peso hacia. Pero estoy grabando un vídeo aquí. No sé. Keep reaching out, keep reaching out. And so this hip points in that direction, taking that one down, really lean into that. Careful with the upper shoulder. There's a tendency to fall forward, so raise that up. Sometimes you might feel a twinge here in the inside of the knee. That happens, rotate the foot more on its outer edge. Without lifting it up. Okay, inhale up. Vamos al otro lado, cambiamos los pies apuntando en la dirección opuesta. Alineación bien, bajamos con esa cadera mientras que la otra tira para afuera. Y alargamos la postura. Intentamos mantener bien abierto el pecho. Y si te tira en el interior de la rodilla, vuelca un poco el pie sobre su borde externo. A ver si llego. Inhalación arriba. Ok, relajamos brazos, relajamos piernas. My towel disappeared from. I have to do it with sweaty eyes. Vamos a la postura completa, ¿vale? Entonces, un paso hacia la derecha. Vigilar bien si la pierna está bien alineada, pero todo el cuerpo en este plano. Vamos abriendo brazos. Piensa aquí en alargar, no tanto en elevar.
Que si elevas muchas veces pasa esto. Así que empuja los dedos hacia afuera. Y vamos hacia el lado, todo lo que podamos. Just keep reaching, and you can't go any further. That's when you just tilt over. You don't have to really rest on the leg, but you can if you want to. And open up the chest. Abrimos pecho. Puedes apoyarte sobre la pierna, pero también puedes dejar la mano un poco más colgada. Y hacia arriba. Ok, cambiamos al otro lado. Exactamente lo mismo. Sigue hasta llegar lo más lejos posible y después vuelcas el cuerpo. La mirada hacia arriba si puedes. Y sobre tu mano. No usas el brazo para llegar a abrir el pecho. El cuerpo se abre por sí solo, el brazo solo, mira, los dos brazos en opuesto. Bien, hacia arriba, bien, up, and back. Good. Yeah, so hard. Yeah. Pulling on the lower back, Yeah. or Keep on. and that little cycle. But on the Yeah. side. Yeah. Left side. Yeah. So don't force it too much. Don't go too far. If there's a little locking in that joint, you have to pick that out carefully. Not force it with the exercise. Okay, let's take a little bit of a different approach. We step out again as before, but this time we keep the knee bent. Casi igual que antes, solo que esta vez la rodilla está doblada. ¿Vale? Podemos inclinarnos hacia abajo y llegar con la mano donde puede. ¿Vale? Abre bien el pecho, abre las caderas y está ahí. Empezamos a extender la pierna. Bien. Bien, entonces, brazo hacia arriba. Y estamos en la misma postura que antes. Pero hemos llegado un poco diferente. Brazo hacia abajo. Doblamos la rodilla, subimos. And let's do the other side. So, knee stays bent. Let's lean over to that side. You can rest on the knee or lower down. And from here, make sure the hips open, chest open. Just start extending the leg out. And the other arm comes up. And we find our balance. Okay, arm comes back down. Next to knee. Inhale up. Good. Now, let's go a little wider. Yeah. Turn the right foot and try to find balance where the foot and knee are aligned. You can rest on your knee for a moment to find that pose, opening up the hip, opening up the chest. Press arm behind your back, that helps. Finding
in balance. Bring those hips down. Not too far pushing up. Bring it down. Lengthen this. Try to get a nice straight line from the foot to your shoulder. Okay, let's go for the other side. Push up, turn your foot, and the other one out. Flex that knee. Just lean on that knee. Bring the hip down. Lengthen this whole side of the body. Seguimos con las caderas apuntando hacia abajo y alargamos todo el lado del cuerpo. Ok, inhalación arriba. Cambiamos otra vez de lado. You're off. You only did the half pose. Okay, I can move more into the picture. So, go deep, rest on that knee. This time though, this hand's going to go a bit further down. Baja la mano un poco más si puedes. Aquí, bueno, a mí me gusta tener la mano delante de la rodilla. Conozco otras personas que lo prefieren detrás. No creo que haya mucha diferencia. Yo utilizo aquí mi brazo para abrir más la cadera. Aquí se puede abrir un poco más el torso. Lo puedes probar en ambos modos. Y de aquí viene el brazo y alargamos. Se puede probar ambas poses. Ok, inhalación arriba. Cambiamos al otro lado. Brazo hacia arriba, otro brazo largo. Let's try behind. More difficult for me on this side. Inhale up. Feet arms. Bon chance. See you next See week. you next time. Okay. Or in October. Have a nice day. Now, let's use the last few minutes just to stretch the body out in a few more directions. Vamos con un par de posturas para soltar el resto del cuerpo. Primero, otra vez hacia adelante. Quitamos la presión sobre los lumbares. So with the forward fold, the knees bent, just taking the pressure off the lower back. And then take a little bit of weight forwards on your hands. You can actually push your knees against your legs if you want. So we're back in that same pose. And from here, take a hop back. Vamos a hacer un saltito hacia atrás. There we go. Downward facing dog. With the right leg, we take a step forward. In between the hands. Un paso hacia adelante. Vamos hacia adelante con la pierna derecha. Entre las manos. Pie izquierdo gira un poco hacia afuera. Alargamos el cuerpo y arriba
en guerrero. Warrior 1. And then we bring the arms out and lengthen with the arms right over the legs. Warrior 2. Looking at your front hand. En guerrero 2. Mirada hacia el brazo delante. Giramos la mano hacia arriba. Palma hacia arriba. Y tiramos hacia atrás. First warrior 2. Bajamos brazos, giramos hacia adelante, turn forwards again, bring your hands forwards and down, boots up, pull back, vamos a eso. Vamos con la otra pierna. El pie de atrás se abre un poco. Alargamos bien la postura. Busca longitud y arriba. Ok, abriendo hacia guerrero 2. La mano se abre. Open the hand up to the ceiling and lean back. Hands back to the center. We turn forwards, giramos hacia adelante. Alargamos la postura. Y bajamos manos. Y perro boca abajo. Soltamos todo bien. Y rodillas al suelo. Keep the knees a little bit wider than the hips. And las rodillas un poquito más anchas que las caderas. Los dedos de los pies tocando. The big toes come together. And we lengthen the spine. Okay. Inhale, we come up. Con la inhalación subimos. Dedos los pies en el suelo. Empuja hacia atrás y utiliza que las piernas están dobladas para hacer un saltito otra vez hacia adelante. Extendemos piernas y relaja la espalda. Se curva, se relaja, sin mucha tensión, sin un estiramiento fuerte. Simplemente relajando. Doblamos rodillas y hacia arriba. Knees a little bend, big inhale. All the way out. And hands to the chest. Manos en el pecho. So. Well cooked. Qué calor hace, ¿eh? Pues ya está. Otra clase hecha. Así que ya, si hay ideas para la clase de viernes, ponlo en los comentarios. If you have any ideas, things that you want to work on specifically, put them in the comments and let's see what we can do for next week Friday, okay? Anyway, before that, we see each other on Monday. Namaste.